pengunjung yang datang atau visitor yang ada saat ini sangat membantu kami untuk mendapatkan banyak transaksi yang terjadi karena dari sekian banyak pengunjung yang ada itu memberikan kualitas kunjungan yang baik. Kami akan memastikan bahwa kami juga akan hadir kembali di IFMAC 2025 ya, karena kami melihat bahwa dari acara IFMAC kami bisa mendapatkan big impact yang sangat membantu kami mendukung terjadinya transaksi. Oke, bagi para pengusaha di dunia permesinan, saya ingin mengajak Anda semua, ayo kita kembali hadir, dan juga untuk para visitor, see you again with you in IFMAC 2025. Terima kasih banyak Wak Kenny untuk kesempatannya sehingga kami boleh ada di sini untuk bisa bernetworking, bisa bertemu dengan customer-customer baru. Hari pertama kami, wow, sungguh luar biasa. Ada banyak orang yang datang menanyakan produk-produk kami dan sangat interested dengan apa yang kami lakukan. So we have competed at IFMAC every year. That's been available since 2017. And we're very impressed now with the exhibition this year, with the overwhelming interest that this has generated. And I'm really excited to see where this show is going. So we're very impressed. We've got some good quality leads now, some new customers, and from all over Indonesia, from Bali, Jakarta, but yeah, all over. So we're very excited for what the future holds. So we'd love to see everybody at IFMAC 2025. Buat kita ini sudah bukan yang pertama kali kita join event ini. Buat saya pribadi event ini sangat-sangat bagus ya, terutama buat semua pelaku industri di furniture ataupun kayu. Karena semua ada di sini komplit, kita bisa cari yang memang kita butuhkan di sini semua. Tentu saja karena menurut kami ini salah satu event yang sangat berfungsi dan memang sangat baik untuk kami juga, baik dari segi pengenalan produk maupun dari segi penjualan. Jadi harusnya kita akan kembali lagi tahun depan di acara IFMAC ini. Oke guys, kalian harus datang dan jangan lupa untuk datang di tahun depan IFMAC 2025. Thank you guys. Because of the positive experience we've had here and learning about the market, we see the Indonesian market is having a good potential. So we look forward to participating in next year's IFMAC as well. IFMAC 2025, I think, is a great opportunity for a dynamic, exciting market for the wood industry. And I think this market will continue to grow, and we're looking forward to future opportunities here. So we are happy to be here. So for last 3 days, we received a lot of customer and also very good feedback from the customer. So we think that the market is good. Also thanks to the exhibit organizer, give us a chance to show our products. So we see the big potential in the market. Then also it's a good show. So we think we will be here next year and also happy to be here. Then we're going to supply good machine
right solution to the customer need in Jakarta, in Indonesia. Thank you.